Okay. If m and n are the roots of the equation ax squared plus bx plus c equals 0, find 1 over m plus 1 over n. So, mapapansin natin itong given equation na to is a quadratic equation since yung degree niya is 2. So, recall natin, di ba, yung sum nung roots ng quadratic equation is equal siya sa negative b over a. Since ang roots is m and n, so pag yung sum, bali m plus n, equal siya, di ba, sa negative b over a. So, sakto na, negative b over a. And then, ang product is equal daw sa c over a, di ba? So, product niya, mn is equal to c over a. Pero ang tatanong, find 1 over m plus 1 over n. So, sulat natin dito, 1 over m plus 1 over n. Ito, pwede siya i-rewrite as a single fraction. So, denominator times lang natin, m times n. Then, cross multiply lang to, bali n plus m. So, mapapansin natin, tong numerator, di ba, yan yung sum ng roots. So, ano yung n plus n or m plus n is negative b over a. Negative b over a. Nandong sa ilalim yung product which is c over a. So, ito, makakancel na. Ang natira is negative b over c. So, this is the correct answer.